We are going to die. No, we're going to eat after, don't worry. Bon, ça va ou pas? Je suis avec une indienne. Hop.ไม่จะได้เบรกเขาถูกไงมันแน่นแล้ว It hurts, that's why. Bon les gars, on est au stadium. What's the name again? Rajana. It's Indian, no? It's not Indian. It sounds Indian. Bon les gars, on est au stadium là. J'ai pris le pire trajet de ma vie en 2 mois de carrière en Thaïlande avec le scooter. Le scooter il faisait que des stops, des petits à-coups comme ça pendant 30 minutes, c'était horrible. Pire trajet en 2 mois de carrière en Thaïlande. Bon les gars, on sait pas où on va là. C'est quoi ça? Du poulet. Wow. Sur mon temps là, mais je crois que... No, but the thing is, everyone is coming here. Yeah, I want here. I want to see it. you can see there's like some place. Can we move there because you stopped me here? You go there. Actually. Mean what? Where do you want to go? What is this? One sacred belt has stood as the symbol of Muay Thai immortality. Forged in history, guarded by legend. Oh, it's so nice. 1945, Rajabandhan Avenue, one stadium rose from vision and belief. Oh, In an age when survival meant war, oh, it's so nice. Muay Thai was a weapon that defended this nation and its independence.
gars, c'est chaud. T'en as pensé quoi? I can speak like this, not Non, ok, just Nice. can speak in French. Parlez en français. C'était bien. C'était bien? Bien sûr. Merci. Oh wait, 15 minutes coming. I cancel I order. Whatever. Non, non, c'est fine, c'est fine. 15 minutes is a lot. Maybe we can ask him how much. No, 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 never. Never. You're with me, Wait, it's okay. You can Give you me- can fight with him. What's the address? I try priority. It's not that expensive. It's
quoi que t'as préféré dans le... I think the first match. First one? Really? Why? It was good. It was intense. It was more like that. It was short period. It was good. Yeah, it was. Really? I think Et t'as the pensé... fight was very aggressive, more aggressive than the second one. Ok, et t'as pensé... You agree? Yeah. Et t'as pensé quoi de l'ambiance? L'ambiance? Non, en vrai, il y avait une bonne ambiance. C'était bien. Très bien. Franchement, j'étais étonné. And the game at the beginning was fun. Like you remember, cat. Oh, this. Yeah. Ouais, c'est un peu à l'américaine en fait. You see, and also we have the cam. What? They just Ah oui. put on Les everyone. cams. Ouais, Yeah. c'est exactement comme dans les matchs de baseball américain ou basketball où il y a des caméras et en fait c'est comme les matchs de football, basketball, etc. américain. Il y a des cams et ça prend des gens au hasard. Yeah. Ça dit Good. Ouais, ça prend des gens au hasard et en fait les gens ils peuvent danser, etc. I have a question. If the camera was on you, what would you do? I'm doing this for France. Je le fais pour la France. Non, en vrai, c'était hyper bien. Et je pense que c'est à faire. Franchement, ça donne envie de faire de la boxe thaï. Ça t'a pas donné envie de faire de la boxe thaï? Non? Moi, ça m'a donné envie de faire de la boxe thaï alors que pas du tout. Because you're a guy, of course. Les filles, elles mettaient plus d'ambiance que les mecs. Ouais, c'est vrai. C'est les filles qui criaient, etc. Because Alors je it's pensais que the ça allait être guy- les mecs, normalement. It's the boys who's playing. Of course, the girl will be happy. Yeah, it's true. But... So it's Oui, c'est vrai. normal. They're Mais... not going to shout. I'm going to shout for you. Non, mais non, mais par exemple, quand il y a du foot, les mecs ils crient parfois. Là, c'était les filles qui But criaient in plus que Thailand, les the garçons. girls are crazy. Mais je pense que Are ouais, c'est. crazy and guys. Non, ouais, je pense qu'il y a ça. Mais je pense que c'est parce que aussi, vu que c'était des garçons et Are you going to qu'elles. do Muay Thai? J'ai pas le temps. Mais en vrai, ça donne envie de faire du Muay Thai, ouais. Je I crois. can come and support you. David. Je vais me faire démonter. Non, en vrai, ça a fait au moins une fois. Et l'ambiance, elle est. Je m'attendais pas à ce que l'ambiance soit aussi bien. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est limite mieux qu'aller au cinéma, tu vois. En vrai, en plus, bon, toi t'étais en retard, donc on était un peu arrivé en retard. Mais si on était arrivé en avance, on aurait pu manger un truc, tu vois, boire un truc et tout tranquille, trouver une bonne place. En fait, on est arrivé avec 2 heures de retard. Ok. Non, mais ça, en vrai, ça va. Ah, tu veux danser? Non. Comment tu t'appelles? Moi? Oui. David. La vidéo? Je suis à 35 ans. Tu as 35 ans? Ouais. Ça se Je voit. suis bad boy. J'aime trop les meufs. How do you know how to say this?